Crystal Palace beat Rayo Vallecano and they are officially the winner of European Conference League. Wow, just wow. What a season for their coach and the team. It is their first and ever European title. You know that? Their first and ever. They did it. Wow. 2025-26 this season they win Community Shield. You remember, right? Then after they win European Conference League. So they have 2 titles this season. Wow. But Liverpool fans, Manchester United fans, Chelsea fans, how are you? They are making history. ደህና ናችሁ እናንተ? እኛ ምንም ዋንጫ ሳንበላ አንደኛው ሶስተኛ ምናምን ወጣ አራተኛ ወጥተን ምናምን ዋንጫ ሳንበላ ሁለተኛ ዋንጫውን ክሪስታል ፓላስ ሁለት ቅሌት ነው። ኧረ እንደው እናንተ ለማንኛውም ይሄ የኔ ጌም ነው፣ ከኔ ላይ እንዳትቀሩ። አንድ ወር ብቻ ነው የቀረው። ጁን 27 ነው የሚጫወተው። ቀጣይ ወር በ27 ማለት ነው ጁን የሚባለው ወር ወይም ሰኔ 20 እንዳትቀሩ። ለማንኛውም አመሰግናለሁ።